Very good evening and everyone. Welcome. Welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school and #1 online school, DP Education. And we welcome you right amidst all these, issues everywhere in Sri Lanka, right? But still, make sure that the education is the best thing that will help you in future. අදත් ඔබ සියලුම දෙනා ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. DP Education එක්ක අවුච්ච සියලු දෙනා ඔබ දන්නවා ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් පාසල DP Education. ඉතින් දැන් විභාගෙට ඉතාම කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. විභාගෙට ඉතාම කෙටි කාලයක් තියාගෙන දවස් 3යි නේද හරියටම ගත්තොත් අපි හම්බෙන දවස් වලින් ගත්තොත් තව දවස් කිහිපයක් තියෙන්නේ. ගණන් කරලා ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් දවස් 30ක් විතර තියෙනවා. 30ක් maximum if the examination starts on say the 10th දවස් 40ක් කාසන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා දරුවනේ. හැබැයි මේ දවස් 40 ඔබ if you work hard, if you really work hard, there's nothing that you can there's nothing impossible. හැමදේම ඔබට පුළුවන්. ඔබ උත්සාහ කරන්නේ හොඳේ විභාගයේ සමත් වෙන්නත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න නම් ඒ දෙක කරන්න නම් what you have to do is your dedication. Yeah, there are true that there are power failures, power cuts and all these things. Just imagine we can't help, so then we have to adjust ourselves, right? We'll study in the daytime පරිවෙන් පාඩම් කරලා පරිවෙන් වැඩ කරලා, and whenever there is power වැඩ කරන්න පුරුදු. There is nothing that we can give, right? Without wasting your time, waste කරන්න නැතුව time එක waste කරන්න නැතුව කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි every dark cloud has a silver lining කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. හැම වැහි වලාකුළකම රිදී රේඛාවක් තියෙනවාමයි. So whatever the situation එක මොකක් වුණත් ඒක අපේ හොඳ පැත්තට හරව ගන්න ඕන. This is what we want to do. ඒක නැතුව what will happen is what we can easy thing we can do is accuse someone and shout at someone, which doesn't give you any solution, right? Just doesn't give you any solution. So the only thing that we can do, everybody can do, making use of the opportunity. ලැබී තියෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම පමණයි. So there can be there can be people with so many difficulties, but if we are going to always complain about the situations and we can't do, it is like the bad workman quarrels with his tools, right? A bad workman always quarrels with his tools. There's nothing we can do. The best thing that we can do is studying with what we have, studying with the time that we are given, and relax. Can't help, but there will be a good solution as soon as possible. Yeah, we'll they will consider about your examination as well. ඉතින් දරුවනේ හැම වැහි වලාකුළකම dark cloud එකම රිදී රේඛාව දකින්න පුරුදු වුණොත් we will be able to win. We'll be able to stop complaining, right? It's difficult. You will say, your parents will say, how? No, we have to practice. Api to practice karanna wenawa to come to that point. It's very difficult. Loke siyaluma minissu gattot siyaluma සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු හැම වෙලේම ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. There are so many nation එකක් දෙන්නලා තියෙනවා ලොකු අපහසුතාවකට පත් වෙලා තියෙනවා. So that is what we can get. I don't like complaining. Right, හොඳයි. අපි විභාගයට තව තියෙන ඉතාම කෙටි කාලයක් නිසා ඔන්න අදත් පුංචි explanation කිහිපයක් එක්ක අලුත් දේවල් ටිකක් මම හිතුවා ඔබට දෙන්න, rather than writing any examination paper today, right? Exam paper එකක් ලියනවට වඩා අපිට ඕනයි කියලා හිතන කිට්ටුයිනේ දැන් අපිට විභාගේ. දැන් අපි මේ වෙනකොට 16 වෙනි ප්‍රශ්නය දක්වා ඇවිල්ලා 16 වෙනි ප්‍රශ්නත් කිහිපයක් කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා
හිතුවා ඔබට writing practice වලට වැඩිපුර යමක් කියා දුන්නොත් හොඳයි කියලා. writing වලට. writing practices. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ excuse me ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ විභාගයේ ලිවීමට අවශ්‍ය මොනවාද? ඔව්. තොරතුරු සම්පාදනය කර ගැනීම. එතනදී ඔබට පුංචි හරි රුකුලක් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා. I just thought that we will be able to give you some kind of like say something that you can use at the examination, something that you can practice in the days to come. මේ ඉන්න දවස් ටිකේ විභාගයට කලින් තියෙන දවස් ටිකේ practice කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මෙන්න මේ ටික මම උගන්වන්න ඔන්න අද තීරණය කරා. This is all because your examination, right? exam එකට බේස් එකක්. හරි? හේතුව එකපාරටම ගිහිලා කොච්චර කරත් අපි ගාව තොරතුරු ටිකක් වැඩි වුණොත් it's good. parts of speech වලින් කොටසක් මම තෝරගත්තා. ඒ වගේම තමයි වාක්‍ය දිග්ගස්සන්න, වාක්‍ය දිග වාක්‍ය ලියන්න, expansion of sentences වලට තව ටිකක් දේවල් එකතු කරන් තමයි අද බලාපොරොත්තුව. අපිට තියෙනවනේ සෑහෙන කාලයක්. ඉතින් අපි එතෙන්ට යමු. පළවෙනි එක තියෙන expanding sentences expand කරනවා. alright, expanding sentences expand කරන විදිහ තමයි මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඔබට expand කරන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ? What do you want to get? Yeah, you need to have a very good vocabulary. You need to have a very good vocabulary, and that will exactly take you to a place where you will be able to understand the question very well, right? You'll be able to understand the question very well, and you will be able to express yourself as you want. ඔබට ඕන විදිහටම ලියන්න පුළුවන් වෙයි. So there are some questions where you have to think about it and write. So then when you want to think about a question and what the answer is, answer එක මොකක්ද කියලා හොයනකොට, right? So you will be able to find new words. So new words කොහොමද එන්නේ? So you have to have a practice, okay? Say a sports related activity එකක් නම්, sports related question එකක් නම්, so you need to get a right vocabulary which fits that one. You understand that one? So then for that one there are some kind of ways and means that you can get it. උත්සාහ කරලා දෙයක් කරමු. right anyway අදත් expansion of sentences expand කරනවා පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ වගේ මොනවද තියෙන්නේ? අපි ගත්ත බොහොම සරල වාක්‍ය කිහිපයක් තියෙනවා. expand කරන්න තියෙන බොහොම සරල වාක්‍ය කිහිපයක් තියෙනවා. බොහොම කෙටි වාක්‍ය ටිකක්. නමුත් expand කරන විදිහ ඔන්න ඔබ ඉගෙන ගන්නවාද? හේතුව මොකද්ද? we have to write letters. We have to write, what do you have? You have to write letters. You have to write essays. You have to write documentaries. You have to write articles. You understand that one? So you have to write so many in the examination, and there are 16 questions. Out of the 16 there are more than almost 8. Yeah, you will have to find facts and rights in your own. But මතකද අපි ලිව්වේ නේද? question paper 1 එකේ තියෙන පොඩි notices. but මතක ඇති අපි revision එකක් දාමු exam එක කිට්ටු කරලා මොන්ටටම කිට්ටු කරලා විභාගෙට ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. we'll be able to do that, right? තව හොඳට දැන් ලෑස්තිලා ඉන්නේ, right? we are ready කියලා තව කිට්ටු කරලා තව ටිකක් අපි මොනවද කරන්නේ? අපි තව ටිකක් හොඳ වැඩක්. ඒ කියන්නේ question paper එකක් මෙන්න මේ වගේම ආවොත් අපි කොහොමද කරන්නේ කියන එක එතෙන්ට කරමු, right? වෙලාව තියාගෙන, right? අද පළවෙනි වාක්‍ය මොකද්ද? right, we write letters. අපි මොනවද ලියනවා. මේක තමයි සරල බොහොම සරල වාක්‍ය මේක. බොහොම සරල වාක්‍ය මොකද්ද මේක? right, we write letters. we write තියෙන ක්‍රියාපදේ තියෙන අපි ගාව object එකක් තියෙනවා. we write letters කියලා වචන තුනයි තියෙන්නේ. we write letters. බොහොම සරල වාක්‍යයක්. දැන් අපි කොහොමද මේක වාක්‍ය දෙක කරන්නේ කොහොමද? we write letters. එක්කෝ අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ, එක්කෝ ක්‍රියාපදේ වෙනස් කරන්න ඕනේ, එක්කෝ object එක වෙනස් කරන්න. we write letters, right? okay. මොන letters ද ලියන්නේ? මෙතන දාලා තියෙන මොකද්ද? official letters. we write official letters. ඔන්න එක්කව කරා. we write official letters, right? official letters නෙමෙයි නම් ඊළඟ එක මොකක්ද දෙන්නේ? personal. right? letters වර්ග දෙකයි
එකක් official අනිත් එක personal. එහෙනම් එක්ක මොනවද ලියන්නේ? we write වාක්‍ය වැඩි කරා. අලුතෙන් වචනයක් එක්කව කරා. එච්චරයි කරේ. we write official letters. Official letters. රාජකාරී ලිපි කියනවා. Right? Okay. We write official letters. Or we can say we write personal letters. We write official letters or we write personal letters. Then we write official letters කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍ය නැවත වාක්‍ය දික් කරන කොහොමද? We write many official letters. මෙන්න තව එකක් ආවා. මොකද්ද වෙන්නේ? දෙවනි එක එක්ක අහුවෙනවා. Many. Right? We write many official letters. We write many official letters. අපි ගොඩක් official letters ලියනවා. වාක්‍ය වැඩි වුණ නැත්නම් we write many official letters. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ගත්තාම සාමාන්‍ය සරල වර්තමානයේ වාක්‍යයක් නේ. ඒක තවත් වෙනස් වෙනවා. මේ බලන්න. We write many official letters daily. Daily කියන්නේ දිනපතා. We write many official letters daily. අපි දිනපතා ගොඩාක් රාජකාරී ලිපි ලියනවා. Uncountable. Many. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍ය දික් කරන තවත් ටිකක් මොනවද? We write many official letters to කාටද ලියන්නේ? Different organizations daily. We write many official letters to different organizations. පළවෙනිට අපි එක්කව කරා official letters. දෙවෙනිට අපි එක්කව කරා many official letters. තුන්වෙනි එකට එක්කව වුණා many official letters daily. We write many official letters, මෙතෙන්ට මාරු වෙනවනේ, to different organizations daily. දැක්කද අපි වාක්‍ය දික් කරපු විදිය. දැන් මේකේ ඔබ නොදන්න වචනයක් නෙමෙයි official කියන එක ඔබ දන්නවා. ඊට පස්සේ many කියන එකත් ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. ඊට පස්සේ daily කියන වචනේත් දිනපතා කියන වචනේ දන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? to different organizations කියන එක. to different organizations කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. to different organizations. to different organizations. විවිධ ආයතන වලට. වෙනස් ආයතන වලට. අපි එකිනෙක වෙනස් ආයතන වලට මොනවද කරන්නේ? ලිපි ලියනවා. We write many official letters to different organizations daily. පැහැදිලිනේ? Right. ඕන ඉතින් මේ වාක්‍ය තවත් දික් කරන්න පුළුවන්. We write many official letters on different matters to different organizations. Right. වාක්‍ය දික් කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපි පළවෙනි මොකද්ද? වාක්‍ය expansion එක. Expanding sentences. Sentence එකක් අපි ගත්තාම කොහොමද expand කරන්නේ? තව අපි උදාහරණයක් ගමු. මේ practice එකක් මේ වාක්‍ය එකපාරටම ආවේ කොහොමද කියන මම කියන්නේ. We write many official letters to different organizations daily කියන එක එකවර එන්නේ නැහැ. මේ වාක්‍ය නැත්නම් අපි මේ වාක්‍යයට වචන එක්කව කරලා වාක්‍ය හදාගත්තා. We write many official letters to different organizations daily. පැහැදිලිනේ? Right. ඊගා එක මොකද්ද? Beautiful sentence. Right. She teaches us. අපිට දීලා තියෙන එකම වාක්‍ය මොකද්ද? She teaches us. She teaches us. ඔබ දන්නවා ඇය අපිට උගන්වනවා. She teaches us. She teaches us. ඇය අපිට උගන්වනවා. එතකොට හිතන්න she teaches us කියන එක අපි මොකද්ද එක්කහු කරන්නේ? දැන් අපි හිතනවා right මොකද්ද අපි එක්කහු කරන්නේ? Right. මෙන්න එක්කහු කරා මොකද්ද? English. She teaches us English. She teaches us English. ඉතින් දරුවනේ English විතරද තියෙන්නේ අපිට මේ වාක්‍ය හදන්න? No, we have got maths. Right, science. Any subject. Oh, you can write any subject. Social studies, history. We can write anything. So history. But here you can write, she teaches us English. She teaches us English. අපි වාක්‍ය ටිකක් දික් කරා. දැන් තව චුට්ටක් දික් කරන්න මොකද? She teaches us English. කවද්ද? Every Wednesday. Every Wednesday.
every Wednesday. හැම බදාදා. මේ අපේ එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ බොහොම සරල වාක්‍යයක් ගන්න නැත්නම් අපිට දාන්න පුළුවන් he teaches us English every Friday කියලා. He teaches us English every Friday, right? So he teaches us English every Friday. ඕනනම් අපිට දාන්න පුළුවන් she teaches us. ඕනනම් අපි දාමු she teaches us English every Wednesday. Every Wednesday. Every Wednesday. She teaches us English every, not every. හොඳට මතක තියාගන්න. මේකේ pronounce වෙන්නේ කොහොමද? Not ev නෙමෙයි. It's every. Every Wednesday. Every Wednesday. Right? තල මතක තියාගන්න. ඔබ ඉංග්‍රීසි ලියනකොට නම් මේවා අහන්නේ නැහැ කවුරුත් කොහොමද ඔය ශබ්ද කරේ කියලා. But you will be talking. You'll be talking to people in English. Right? You will be speaking English. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි අනුන්ගේ භාෂාවක් කතා කරන්නේ. ඒක නිසා අපි උපරිම උත්සාහ දරන්න ඕනේ උන්ගේ උච්චාරණය පුරුදු වෙන්න. ටික දවසයි උච්චාරණ හොඳටම පුරුදු වුණාට පස්සේ you will be able to do wonders, right? Try කරන්න උපරිමයෙන්, right? Okay. There are so many, people teaching English, so you can follow them. Right, okay. She teaches English every Wednesday. දැන් පැහැදිලි නේද? අපි එක්කව කරේ මොකද්ද? She teaches English every Wednesday. එතකොට අපිට she teaches us කියන එක එහෙම පිටින් තියෙනවා. අපි එක්කව කරපු ටික ඔන්න අස්සකින් එහා පැත්ත. ඊගාව එක මොකක්ද කියන්නේ? She teaches us English poems every Wednesday. ඇය අපිට ඉංග්‍රීසි කවි තමයි උගන්වන්නේ හැම බදාදාම. She teaches us English poems every Wednesday. She teaches us English poems every Wednesday. පැහැදිලිද? right. අපි එක්කව කරේ මොනවද එතකොට? ඉංග්‍රීසි එක්කව කරා, ඉංග්‍රීසි poems කරා, ඉංග්‍රීසි විතර නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි poems වුණා. ඊට පස්සේ every Wednesday වුණා. every Wednesday වුණා. right? හොඳයි. දැන් බලමු ඊගාට මොකක්ද කියන්නේ? She teaches us beautiful English. Beautiful. English poems නිකන් ඒවා නෙමෙයි. නිකන් English poems නෙමෙයි. Beautiful English. Beautiful English poems every Wednesday. She teaches us beautiful English poems every Wednesday. ඇය අපිට හැම බදාදම ලස්සන කවි උගන්වනවා. පැහැදිලිද? right. ඉතින් ඔන්න අන්තිම වාක්‍ය. She teaches us beautiful English poems and essays every Wednesday. වාක්‍ය මොනවද කරේ? තවත් දිග්ගැස්සුවා වාක්‍ය. මේක දරුවනේ ඔබේ level එකේදී ordinary level එකේදී මං කියන්නේ ordinary level කරන දුවෙකුට පුතෙකුට you can practice this at home. මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? practice කරන්න පුළුවන් මේක. This can be practiced, or you can practice this. Writing. There can be mistakes, there can be errors. But still you can try. එතකොට උත්සාහ කරනවා අපි මොකද්ද කරන්නේ? You are trying to write a sentence, and then if you feel like the sentence is correct, okay, leave it. But it's still, if you want to check that one, talk to your English teacher at school, the teacher of English at school, or talk to your teacher, private teacher. Everybody has got, right? So everybody has got. So කතා කරන්න ගිහිල්ලා. Teacher, I wrote a sentence. මම වාක්‍යයක් ලිව්වා. Can I just check that one, please? Can I just get that checked, please? Get that checked. Can I check කියලා කිව්වොත් මමනේ මට ඒක පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් නේ මට ඒක පරීක්ෂා කරව ගන්න පුළුවන්ද? Oh, you can ask, can you check that, please? Right? Can you check whether it is correct, please? කියලා අහන්න පුළුවන්. So you will be able to write sentences. ඔබට පුළුවන් මොනා කරන්නද? Sentences ලියන්න දරුවනේ. පුළුවන් තරම් ලියන්න දරුවනේ. එච්චරයි. Write sentences. And when the examination is close by, you don't want to be afraid of, like, say that, how can I write this sentence? How can I write the letter? How can I write the notice? There's nothing to worry. Because you practice it. If you are practicing now, you will be able to have the result later. Do you understand? Do you understand? Yes. Okay.
What is the next one? She teaches English. She teaches us beautiful English poems and essays every Wednesday. Every Wednesday after dinner or after 3 p.m. After 3 p.m. She teaches us beautiful English poems and essays every Wednesday after interval. After the interval. See, we started with 3. How many words are there when we are ending that one? Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. We have added 10 already. See, started with started a sentence with 3 words, finished the sentence with 13 words. So you shouldn't be like ashamed, because you try. There can be mistakes, as I told you, there can be mistakes, but still you don't want to worry about those things. Why? All because you are practicing. Once you practice, you will understand. Right? Okay. She teaches us English. She teaches us English every Wednesday. She teaches us English poems every Wednesday. She teaches us beautiful English poems every Wednesday. She teaches us beautiful English poems and essays every Wednesday after the interval. Badly. Right. අපි යමු ඊළඟ වාක්‍යයට. මොකද තියෙන්නේ? වාක්‍ය කීයක් විතර තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේද? Yes, okay. From this is my country. Yeah, we have a lot of sentences. Yes. Okay. Right. අපි යමු ඒකට. My brother works. බොහොම සරල වාක්‍යයක්. My brother works කියලා කියන්නේ මගේ සහෝදරයා වැඩ කරනවා. My brother works. My brother ඒක වචන නිසා ක්‍රියාපදේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ක්‍රියාපදේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. My brother works. Brother works. ඒක දන්නවා. ඒක ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇති. සහ එහෙම නැත්නම් අපි අද තියෙන පොඩි පාඩමක් ඒක එතෙන්ට ආවට පස්සේ we'll discuss about that. Right. Okay. My brother works. ඊට පස්සේ මොකද? My brother works in a company. My brother works in a company. මගේ සහෝදරයා වැඩ කරන්නේ ආයතනයක, company එක. My brother works in a company. වැඩි කරා. In a company. Right? In a company. Right. My brother works in a private company. වාක්‍ය වෙනස් වෙන්න දැක්ක. My brother works in a private company. මොකද්ද? පෞද්ගලික company එක වැඩ කරන්නේ. ඊගව එක My brother works in a private company. Then දාන කවුරු හැටියටද? As a manager. As a manager. Works as a manager. My brother works as a manager. My brother works in a private company as a manager. මගේ සහෝදරයා වැඩ කරන්නේ පෞද්ගලික ආයතනයක කළමනාකරුවෙක් හැටියට. Do you understand this? Do you understand this? Right? ඊගාවට තවද වචන වැඩි කරන්න ඕනේ අපිට. My brother works in a private company as a deputy manager. නියෝජ්‍ය කළමනාකරුවෙක් හැටියට වැඩ කරනවා. So all these things මේ සියල්ලගෙන්ම ඔබ දැනගත යුත්තේ, you know what you have to know about all these sentences? Yes. At once when you get the sentence with just say 3 or 4 words, you should be able to add many words which are suitable, add many words which are suitable to get a proper meaning. Meaning එකක් ගන්න පුළුවන් ඒවා තමයි මොනවා කරන්න ඕන? ලියන්න ඕන. Do you understand that? Right, okay. My brother works in a company. My brother works in a private company. My brother works in a private company as a manager.
My brother works in a private company as a deputy manager. අද කරන්නේම දරුවනේ මොකද්ද? ඔබට උදව්වක්මයි කරන්නේ. උදේට මතක තියාගන්න. Right? මේවා when you are writing the exam you will remember me. ඔබ විභාගයේ ලියනකොට එක එක වාක්‍ය එනකොට ඔබට මතක් වෙයි මේවා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරානේ. DP education එකේදී අපි මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරානේ කියනවා. Right? So there will be sentences that you don't understand, but still you don't understand at once, but because you can't understand the whole sentence. But if you can break into pieces, කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන් නම්, break into different kind of parts, so you'll be able to understand that. පැහැදිලිද? Right. Okay. Let's go to this one. Next one. What is the next one? Okay. එතනදී ගත්තා පුංචි වාක්‍යයක් perfect continuous tense එකේ තියෙන එක. Perfect continuous tense එකේ. Perfect continuous tense කියලා කියන්නේ පූර්ව මිශ්‍ර ක්‍රියාව. මේකෙදී අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අදහස් කරලා අපි මේක ඉගෙන ගන්නවා. But I know that most of you don't understand these kind of sentences, and at once තේරෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ these are not sentences that you think as you think. These are not sentences which you mean like difficult sentences. These are not difficult sentences as you understand. හරිම ලේසි පහසු ඔබේ අදහස හොඳින්ම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය තමයි මොනවද? Perfect continuous tenses. Right. So they have been working. That means they have been working කියන sentence එකේ කොටස් අඩුයි. අඩු වෙන්න හේතුව තමයි කාලය සඳහන් කරලා නැහැ. They have been working කියන perfect continuous tense එක ගන්නෙම මොකක් කරන්නද? කාලය සඳහන් කිරීමේදී වැඩ කරනවා ඔහු. අපි කියන්නේ ඔහු වැඩ කරන්නේ කොච්චරක්ද? කොච්චර කාලයක් තිස්සේද වැඩ කරන්නේ? කොච්චර කාලයක් තිස්සේ වැඩද? අන්න ඒක කියන්නේ. කොච්චර කාලයක් තිස්සේ වැඩද? Right? අපි හැම වෙලේම perfect continuous tense එක හැම වෙලේම කතා කරන්නේ we are talking about a particular time period. Time period එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Time period එක. We need a time period. Say අවුරුදු 5ක් තිස්සේ, අවුරුදු 10ක් තිස්සේ, පැය දෙකක් තිස්සේ, විනාඩි 10ක් තිස්සේ, විනාඩි 30ක් තිස්සේ. Right? උදේ ඉඳලා ඊයේ හැන්දෑව ඉඳලා පෙරේදා ඉඳලා ඔන්න ඔය අදහස තියෙන sentence. ඔය අදහස තියෙන sentence එකක් ආවොත් මොකද කිව්වේ? අවුරුදු 10ක් තිස්සේ, 15ක් තිස්සේ, දවස් දෙකක් තිස්සේ, දවස් 5ක් තිස්සේ, සතියක් තිස්සේ, සති දෙකක් තිස්සේ, මාස 6ක් තිස්සේ. ඊට පස්සේ අද උදේ ඉඳලා ඊයේ උදේ ඉඳලා පෙරේදා ඉඳලා පැය දෙකක් තිස්සේ, විනාඩි 10ක් තිස්සේ ඔන්න ඔය අදහස් එක වාක්‍යයක් කොහේ හරි වාක්‍යයක් සඳහන් කරන්න ඕන නම් you can take perfect continuous tenses. Right? Perfect continuous tenses. Right. Okay. They have been working. They have been working කියන එක එකපාරටම අපිට ගන්න බෑ මේ වාක්‍ය. මොකද්ද they have been working කියන උන් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි දැන් නෙමෙයි. මේක අදහස නෝන they have been working here. ඔවුන් මෙහි තමයි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරන්නේ. කාලය සඳහන් කළ යුතුයි. මෙන්න සඳහන් කරා they have been working here with their friends. ඔවුන්ගේ යාළුවොත් එක්ක තමයි මෙහි වැඩ කරේ. ඔවුන්ගේ යාළුවොත් එක්කයි මෙහි වැඩ කරේ. They have been working here with their friends for 25 years. ඔන්න ගත්ත වාක්‍යය. මොකක්ද දෙන්නේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය මොකද්ද? They have been working here with their friends for 25 years. අවුරුදු 25ක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ යාළුවොත් එක්ක මෙහි වැඩ කළා කියන එකේ තේරුම මේ තියෙන්නේ. මෙහි වැඩ කරනවා. මෙහි වැඩ කරනවා කියන එකේ තේරුම තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ඔන්න දැන් වචනෙන් වචනේ කඩන්න ගත්තොත් have been working කියන එක කොහොමද එන්නේ කියලා ගත්තොත් you will never understand this one. But what you have to think is, okay, have been working here with their friends for 25 years. මෙතනින් ගත්තා මොකද වෙන්නේ? අවුරුදු 25ක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ඔවුන් මෙහි වැඩ කරනවා. නැත්නම් ඔවුන් මෙහි වැඩ බොහොම සරල විදිහට ගන්න. ඔවුන් මෙහි වැඩ. අවුරුදු 25ක් තිස්සේ ඔවුන් වැඩ කරන්නේ. Right? තේරෙනවද කියන්නේ? මං වාගේ තාත්තත් එක්ක වැඩ කරන අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. ඒගොල්ලන් මෙතන බලන් ඉන්නේ මේ අද හැන්දෑවේ ඉඳලා. හැන්දෑවේ 5 ඉඳලා මේ බලන් ඉන්නේ. They have been waiting. They have been waiting. Do you understand this sentence? දැන් තේරෙනවද මේ sentence එක මොකක්ද කියලා? Right. This is also like expansion, like we can expand the sentence. Right. Shall we go to the next one then? අපි ඊගාව එකට යන්න. Yes. What is the next one? බොහොම සරල වාක්‍යයක් නැවතත් this is my country.
This is my country. If everybody has to think about that one, right? මේ මගේ රටයි කියලා. මේ මගේ රට. This is my country. සරල වාක්‍ය. මෙන්න වාක්‍ය වැඩි කරා පොඩ්ඩක්. හැබැයි වැඩි කරන්නේ චුට්ටක් දිග sentence එකකින්. මම ඒක තව ටිකකින් මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. Right? පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. Okay. This is my country. මේ මගේ රට. This is my country where many people live. මෙන්න මේ කොටස where many people live කියන කොටස relative clause එකක්. relative clause එකක්. relative clause එකක් කොහොමද හදන්නේ? ඔබ ඉගෙනගෙන සිටිය යුතුයි. relative clause එකක් කොහොමද හදන්නේ? ඔබ ඉගෙනගෙන සිටිය යුතුයි. relative clause එකක් ගත්ත ගමන් කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? ඔබ ඉගෙනගෙන සිටිය යුතුයි. It's not anyone's fault. It's your fault if you don't know. දන්නේ නැත්නම් කාගේවත් වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක ඔබේ වැරද්ද. ඒක නිසා මොකද්ද වැරද්ද? ඔව්. සොයා බැලුවේ නැති එක. මෙහෙම වාක්‍ය තියෙනවද? මේකේ තේරුම මොකද්ද? ඇයි මෙහෙම දාන්නේ? ඇයි මේ where කියන question එක question mark එකක් මැද්දට දාන්නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඇයි where කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? ඇයි මෙතන දැම්මේ? එතන මේකේ තේරුම වෙනස් වෙනවද? ඔය questions එක ඔළුවට එන්න ඕනේ. What is this sentence? What is this sentence? Right? ඔබට එන්න ඕනේ මේ අදහස් ටික. ඔන්න ඒ අදහස් ටික ආව ගමන් what will happen? Yes, you will get everything in order. ඔක්කොම ඔබට හම්බෙයි ගාන්ට පිළිවෙලට. Right. Okay, this is my country where many people live. මේ මගේ රට කොහෙද? ගොඩාක් මිනිස්සු ජීවත් වෙන ගොඩාක් මිනිස්සු ජීවත් වෙන ගොඩාක් මිනිස්සු ජීවත් වෙන මේ මගේ රට. ගොඩාක් මිනිස්සු ජීවත් වෙන මගේ රට. නැත්තම් මේ මගේ රට ගොඩාක් මිනිස්සු ජීවත් වෙන වාක්‍ය. හැබැයි අපි වෙනස් කරා. This is my country where many people live in harmony. Live in harmony. Live in harmony. Live in harmony කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව්. සාමයෙන් ජීවත් වෙනවා. කිසිම හානියක් නැහැ කිසි කෙනෙකුට. No problem, no problem, right? Yes, brother කියන නේද? Brother and sister කියන්නේ everybody is like අයියා that is what I meant. Right? Bro නෙමෙයි right? Everybody talks about that. But අයියා කියන්නේ ජීවිත බොහොම live in harmony. තාම සාමයෙන් ජීවත් වෙන සාමකාමීව. Peaceful. Right? So this is my country where many people live in harmony. So you understand that one. Right. ඒ වාක්‍යය පටන් ගන්න එක වාක්‍යකින් එක වාක්‍යකින් වචන හතරකින් ඒ වචන හතරට එකපාරටම relative clause එකක් එක්ක අහු කරනවා තවත් වචන හතරක ඊට පස්සේ ඒ වචන හතර තව දෙකක් එක්ක අහු කරනවා so the sentence becomes 10 with 4 altogether. Right. ඊළඟ එකටත් යන් අපි. What is next one? Yes. මේකත් ඔබට ස්ටඩි කරන්න හොඳ වාක්‍යයක්. ස්ටඩි කරන්න හොඳ වාක්‍යයක්. ඒ කියන්නේ කොහොමද වාක්‍ය දික් වෙන්නේ කියන එක ස්ටඩි කරන්න හොඳම එකක් මේක. right මොකද්ද කියන්නේ? He sells water. He sells water කියලා කියන්නේ he sells water කියලා කියන්නේ ඔහු වතුර විකුණනවා. ඔය දැකලා ඇති වතුර විකුණන කඩ තියෙනවා, වතුර විකුණන plants තියෙනවා, ඒ වගේම බස් වලට නැගලා වතුර විකුණන කට්ටිය ඉන්නවා නේද? එක එක ස්ථානවල බස් දුරබස් වල යනවා නම් ඔබ දුරබස් වල කමෙන්ට් කරලා තියෙනවනේ දැකලා ඇති. එක එක නගර වලින් නගිනවා වතුර කූල් වතුර කිය ඒගොල්ලෝ විකුණනවා නේද? So they sell and say somebody is in need of water ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම හොඳයි අවසානයේ බෝතලේ බස් එකකින් විසි කරලා යන එක තමයි අහන්නේ නැත්තේ. right? මම මේ වතුර කියලා ගත්තාම ගත්තේ මට ඒකත් කියන්න ඕනකම තියෙනවා. which I hate and which I have seen like so many places. You know මේක වෙන්න පුළුවන් ඔබ දකින්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් that is okay. But tell them not to do that. You know, most of the long distance buses, like Duragaman Seva, they drink water. They drink water, using bottles. Someone that is bought from the shop, or somebody has come and given them all bottles. Like only like ISO is apita dakinna akamathima de tamai. What is that? Drinking water, that is okay. You can keep the bottle until you go home. That is the best thing that you can do. Or keep them in your bag. If you don't have a bag, crush them and put them in your pocket.
right? But the ugly thing, ugliest thing is to throw the bottle out of the window. Or you do some kind of things like, you know, the conductors have to clean the buses then. They have to keep it there. They have to keep somewhere. They drink it and then throw it either on the deck of the bus somewhere. එතකොට සමහර not everyone, I have seen that. So සමහර බස් වල ඉන්න කට්ටිය they collect that one. Conductors and bus drivers, when they clean the bus, yeah, they collect that one. They dump into place where they can, like in a proper way. But still සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? බස් එකෙන් එළියට විසි කරනවා. They don't worry about anything. I don't know why we are doing something like this. Why we are not concerned about the nature, concerned about the environment. It is not a good thing, right? We were talking about last week as well about this thing. But anyway, because this comes with the bottles, make a bottles and hinda tamai, that has to be, you know, spoken. Ek katha karanna siddha une. Right. He sells water. Oh, we guna ne watura. Waakya dik karna. Kohamada dik karanne? He sells drinking water. Oh, we guna ne bona watura. Nikam watura nemei. Bona watura idi vikunanne. He sells drinking water. Right? He sells drinking water. Then he does chuttak wenas karanna පුළුවන් තව ටිකක්. He sells bottled drinking water. He sells bottled drinking water. මේ මොකද්ද? Bottled drinking water කියලා කියන්නේ. ඔව්, බෝතල් කරන ලද බොන වතුර. එලා ඔහු විකුණන්නේ මොනවද? බෝතල් කරන ලද බොන වතුර. He sells bottled drinking water. He sells bottled drinking water. Okay, you can understand this. And so he sells water, he sells drinking water, he sells bottled drinking water. දැන් බලමු ඊළඟ වාක්‍යයේ කොහොමද expansion එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. He sells bottled drinking water in his lorry. ඔගේ තියෙන lorry එකක්. lorry එකක් තියෙනවා. lorry තමයි මේක විකුණන්නේ. In his lorry. දැන් දරුවනේ lorry එකද හරි truck එකද හරි? What is lorry? What is truck? Huh? Okay. වෙනස මෙන්න මේක. ඔන්න ඔක තමයි වෙනස. What is it? lorry කියලා කියන්නේ UK, United Kingdoms වල එක්සත් රාජධානියේ. truck කියලා කියන්නේ US, United States of America. Truck. United States of America. Truck. Right? දෙකම එකයි. රටවල් දෙකකදී භාවිතා වෙන. එතකොට ඉංග්‍රීසි වර්ග දෙකක්. බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සහ ඇමරිකානු English. Right? Okay. Truck or lorry. Yes, he sells bottled drinking water in his lorry. He sells bottled drinking water in his lorry. Okay, lorry bottled drinking water විකුණනවා. දැන් වාක්‍ය ඔන්න තවත් ටිකක් expand කරනවා වෙනස් විදිහකට. He sells bottled drinking water to customers in his lorry. In his lorry. Okay? Lorry. He sells bottled drinking water to his customers in his lorry. Okay, lorry customers ලට. කවුද customers ලා කියලා කියන්නේ? ඔව් ගැනුම් කරුවන්ට. විකුණනවා වතුර. දැන් බලන්න he sells 1 2 මෙච්චරයිනේ. අපිට තියෙන he sells water කියන එක විතරනේ. දැන් කීයක් එක්ක අහවලාද? bottled 1යි, drinking 2යි, 3යි, 4යි, 5යි, 6යි, 7යි, 8යි. වචන 8ක් එක්ක අහවලා තියෙනවා. වචන 8ක් එක්ක අහුවෙලා තියෙනවා. Do you understand that one? Yes. He sells bottled drinking water to his customers in his lorry. In his lorry. ඔහුගේ lorry. He sells bottled drinking water to his customers in his lorry. දැන් ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය මේ තුන් පාර හතර පාර කියවන්න හේතුව දරුවනේ සහ to take time to explain that one is to give you an assistance. ඔබට සහයෝගය දෙන්න තමයි මේක කරන්නේ.
There can be students, those who can understand at once this one, right? Okay, true. If you can understand, you can teach someone else. තව කෙනෙකුට උගන්වන්න ඒක ඔබට තේරෙන විදිහෙම උගන්වන්න. Right? But I know as a whole, like this is something great for students. Especially the older level students. මේක ලොකු උදව්වක් වෙයි ඔබේ විභාගයට. Right. ඊගාව expansion එක බලමු අපි. Right, okay. මෙතනින් එහාට ඔන්න expansion ඉවර වෙනවා. අපි එනම් පොඩ්ඩක් ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් අපි expansions ටික බලමුද ටක් ගාලා. ආයි නැවත වතාවක්. හොඳයි. හැකි ඉක්මනින් බලමු. Right. පළවෙනි එක we write letters. ඒක වෙනස් වෙනවා. We write many official letters to different organizations daily. ඊට පස්සේ she teaches us එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. She teaches us beautiful English poems and essays every Wednesday after the interval. Right. ඊගාව එක my brother works. It was අපි දන්නවා my brother works in a private company as a deputy manager. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? They have been working කියන වාක්‍ය අපිට හම්බ වෙන කොටසක් වාක්‍ය. ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරනවා. They have been working here with their friends for 25 years. වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? This is my country. ඒකට අපි relative clause එකක් එක්කව කරනවා. This is my country where many people live in a harmony. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන මොකද්ද? He sells water. He sells water වැඩි කරනවා වාක්‍ය වචනාටක් එක්කව කරනවා. He sells bottled drinking water to his customers in his lorry. He sells bottled drinking water to his customers in his lorry. You understand that? දැන් ඔන්න ඔබට පැහැදිලි වෙනවා එකින් එක. පැහැදිලි වෙනවා. So he sells bottled drinking water to his customers in his lorry. Do you understand that one? Right. එහෙනම් ඔබට තවත් උදව්වක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතිච්ච නිසා, right? Because you are getting ready for the examination. විභාගයට ලෑස්ති වෙන නිසාත් විභාගයේ ළඟ නිසාත් තවත් දෙයක් උගන්වන්න හිතුණා. What is that? Yes, okay. This is very important. මොකද්ද ඒ 12 basic English tenses. Tenses 12 චුට්ටක් කියා දෙන්න හිතුණා නැවත මතාවක්, like remind you, maybe this is the 5th or 10th time, but still you would have learnt these things many more times than that. මම හිතනවා පස්වතාවක් විතර අපි මේ ගැන කතා කරන්න ඇති කියලා. But still ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ? We can't get out of these things if you want to write anything. Right? හොඳයි. Honor tenses ටික තියෙනවා. Present simple එකකින් I do. Present continuous එකකින් I am doing. Present perfect එකකින් මොකද්ද? I have done. මේක අපි ගත්තොත් මේ පැත්තට, right? I do එකයි ළඟට පොඩක් ගන්නවා. I am doing එකයි, right? ඊගාව එක I have done එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන ක්‍රියාපද ස්වරූප, right? පළවෙනි එකේ simple do, ඒකේ වර්තමාන කාලයක් තියෙන does කියලා. ඊගාවට ඒකේ අතීත කාලයක් තියෙන මොකද්ද? did කියලා. ඊකට ඒකේ වර්තමාන කෘදාන්තය තියෙනවා, right? perfect පූර්ව කෘදාන්තය තියෙනවා. වර්තමාන පූර්වය මෙන්න ඊට පස්සේ නම් මොකද්ද? ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. මේක present participle, මේක past participle, right? අතීත කෘදාන්තයත් වර්තමාන කෘදාන්තයත්. එතකොට මේ ටික තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ do, did, done and doing. do තියෙනවා, doing තියෙනවා, done තියෙනවා. නම් මේකෙදි ඉගෙන ගත යුත්තේ කොහොමද මේ do එක මෙතෙන්ට භාවිතා වුනේ? කොහොමද මෙතෙන්ට doing උනේ? කොහොමද මෙතෙන්ට done උනේ? අන්න ඒක තමයි ඔබ ඉගෙන ගත යුත්තේ. tense එක අනුව තමයි ඒක මොනවා කරන්න තියෙන්නේ? අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් සරල වර්තමාන කාලයේදී ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයම තමයි භාවිතා වෙන්නේ. සරල වර්තමාන කාලයේදී ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය විතරයි භාවිතා වෙන්නේ. right? I eat. අපි කියන්නේ I ate කියලා. I ate කියෝ tense එක ටක් ගාලා වෙනස් වෙනවා. Oh, I am eating කියොත් no, ඒ sentence එක වෙනස් වෙනවා. So I eat මයි ගන්න තියෙන්නේ. I eat. වෙනස් කරන්න බෑ. I eat. I eat එකත් එක්ක මොනවද කියන්න පුළුවන්? I eat rice every day. I eat rice every day. මම හැමදාම මොනවද කන්නේ? බත් කනවා. I eat rice every day. බත් කනවා. I eat rice every day.
I eat fruits every day. I eat fruits every day. පැහැදිලිද කියන්නේ? එතනද කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද? I eat කියන්නේ I eat කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කනවා කියන එක. සාමාන්‍ය මොනවද කන දේවල් ඕන දේවල් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි කතා කරන මොහොතේ වෙන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් කන දේවල් හැබැයි කතා කරන මොහොතේ ඒවා වෙන්න බෑ. Do you understand? Yes. Okay. So present simple. I do. Present continuous tense. I am doing. Present perfect tense. I have done. මේක tense එකක් හැටියට අපි අරන් තියෙන්නේ. ඔබට tenses ගැන මොනව කරන්නද? Okay, විස්තර කරන්න. ඊට පස්සේ present perfect continuous එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? I have been doing. I have been doing. ඊට පස්සේ past simple එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? I did. I did. Past continuous එකක් තියෙනවා. I was doing. මම මේක එක තැනකට ගන්නම් අපි. දැනට අපි ඉගෙන ගත්ත ටික මෙහෙම කරමු. Right. අපි ගත්තා මෙන්න මෙහෙම. පළවෙනි එක මොකක්ද අපි ගත්තේ? Right. මෙතෙන් යන්න පොඩ්ඩක්. Present simple, present continuous and past present perfect. ඊට පස්සේ yes මේ ටික. අපි I do කියන එක විතරනේ තිබ්බේ. I do. ඊට පස්සේ මේකේ මෙන්න අතීත කාලේ එනවා. I did. Right? මොකද? I did. ඊට පස්සේ මේකේ මොකක්ද අනාගත කාලේ? I will do. බොහොම සරලයි යා. මේ තමයි simple tenses. I do, I did, I will do. I do, I did and I will do. I do, I did and I will do. මේකෙන් කියන්නේ සරල එකක්. බොහොම සරලයි. සරල වාක්‍ය රටාවක් මේකෙන් කියන්නේ ඔබට නිකන් කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන් මේ જાති ක්‍රියාපද ඇති වෙන්න වර්තමාන කාලය අතීත කාලය ඇති වෙන්න පාඩම් කරගෙන because the more you practice the more you become perfect. practice කරන්න තමයි ඔබ perfect වෙන්නේ. එකපාරටම හිතන්න එපා I will get okay all right okay don't worry I'm not going to do anything but I will get the past tense කියලා හැම එන්නේ නැහැ එකපාරටම. පාඩම් කරේ නැත්නම් past tense කොහොමත් මතකෙට එන්නේ නැහැ. We have to practice that one. මුල් කාලේ ඔබට පාඩම් කරන්නම වෙනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි කරන්න වෙනවා. අමාරුවෙන් හරි කරන්න වෙනවා. ලියන්න වෙයි. මතක තියාගන්න ක්‍රම ඔබ දන්නවනේ. මට වඩා ඔබ හොඳින් දන්නවා. එක programs වලට ඔබ සහභාගී වෙලා ඇති මතක තියාගන්න ක්‍රම. එක එක්කෙනාට වෙනස්. කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මොකද්ද? එකපාරක් කියව ගමන් මතක හිටිනවා. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් එකපාර නෙමෙයි තුන් පාරක්වත් කියවන්න මතක හිටින්න. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මොකද්ද? Okay. ඒ කොලේ ගහලා once you see that one every day, you'll remember them. මතක තියෙයි. Right? නිකන් කියවන්න හැමදාම කියවන්න so you'll be able to keep that in mind. දැන් අපි මුල්ම කාලේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මුල්ම කාලේ to keep these things in your mind. So what we want to do is we have to practice do did come came, right? Write wrote, listen listened, erase erased, drink drank, eat ate, sleep slept. කටපාඩම් කරනවා ඒවා. කටපාඩම් කරන්න දන්නවනේ. There is nothing that you lose. කටපාඩම් කළා කියලා නැති වෙන දෙයක් නැහැ. So you will love it. You will love it, right? ඊට පස්සේ මේ තුනේ බලන්න මෙතන තියෙන ක්‍රියාපදේ ඊට පස්සේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් එක්ක අහුවෙන මොකද්ද? will කියලා. එතකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාපද දෙක හිම් පිටින්ම තියෙනවා. මැදට එක අහුවෙලා තියෙන මොකද්ද? will එකක්. So will කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අනාගත කාලයේ හංගවන පදය. will දැම්මොත් අනාගත කාලය. will භාවිතා කරොත් ක්‍රියාපදයකට කලින් ඒක අනාගත කාලය. දැන් මෙතන I do කියලා මම කියන්නේ මම කරනවා. I did කියන්නේ මම කෙරුවා. I will do කියලා කියන්නේ මං කරන්නම්. කතා කරද්දි කියන්නේ මං කරන්නම්. මම කරන්නම්. මං කරන්නම්. මං කරන්නම්. Right? I do, I did and I will do. මං කරන්නම්. I do, I did and I will do. මං කරන්නම්. මං කරන්නම්. පැහැදිලිද? මං කරන්නම්. I will do. Right. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා past tense එකක්. sorry. ඊගාට අපි ගන්න මොකද්ද? වර්තමාන අතීත අනාගත. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? I am
doing. මේ continuous tense එක. මේක simple. මේක simple. මේක continuous tense එක. මේ ටික විතරක් මතක තියාගන්නකෝ ඒත් හොඳටම ඇති. I am doing. මොකද? I am doing. එතකොට මේකේ අතීත කාලයේ මොකද්ද? I was doing. Right? ඊගාවට අනාගත කාලයේ මොකද්ද? I will be doing. I am doing කියන්නේ දැන් කතා කරන මොහොතේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. I am doing මම කරනවා. I was doing මම කර හිටියා. I will be doing මම කර ඉඳීවි. බොහොම සරලයි. ඊට පස්සේ perfect tense එක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා perfect tense එක. I මොකද්ද? have done. මොකද? I have done. I have done. I have නෙමෙයි I have done. I have done. ඊට පස්සේ මේකේ අතීත කාලේ මොකද්ද? I had done. අතීත කාලේ I had done මම කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අනාගත කාලේ මොකද්ද? I will have done. I will have done. ඊගොට perfect continuous tense එක ඔබට මතකද අපි කතා කරා. I have been doing. I have been doing. ඊට පස්සේ අතීත කාලේ මොකද්ද? I had been doing. I had been doing. ඊට පස්සේ I will have been doing. ඔන්න ඔච්චරයි දරුවනේ මේ 12 කියන්නේ මේ 12ට. මේ 12 හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මම මතකයි සමහර දරුවෝ අපිත් එක්ක ඉගෙන ගද්දී we wrote about 1000 sentences. But I know one thing. At the beginning එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී when you're writing about 1000 sentences, one thing is a bit difficult, like writing is difficult. 1000 sentences, how to write 1000 sentences, how to write 1200? No, find it difficult. Samanata buy not that thing. But later, once you have practiced all these things, you will love this one because you understand any sentence. You understand anything that somebody talks to you, somebody tells you. You understand anything what is written somewhere. You understand anything what is said in any kind of documentary because you understand what the sentence is. Right? That is what we need. ඒකනේ ඕනේ. හරි. මේ තමයි sentences ටික in short. දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Present perfect continuous එක I have been doing. Okay. Present perfect continuous tense එක I have been doing this one. Past simple එක I did. This one. Past continuous tense එක I was doing. Right. ඔන්න එනවා අපිට. Right? අනිත් පැත්තට අපිට ගන්න පුළුවන් ඊගාව එක තියෙන්නේ මොකද්ද? Past perfect, continuous and future tense. Right. Okay. මේ තුනින් තුනට කඩලා දෙන්නේ මේ slide එකේ ලේසියට. Otherwise this would have been completely different. So I had done, I had been doing and I will do. දැන් ඔබට මේක මතක් වෙන්න ඇති අපි කරේ මොකද්ද කියලා නේද? Future tense මොනවද? Future continuous, I will be doing. Future perfect, I will have done. Future perfect continuous tense, I will have been doing. I will be doing, will be doing. Will have done and will have been doing. දැන් මේක එකපාරටම බැලුවම ඔබට තේරෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට. ඒකේ පහසුවට තමයි මොනවා කරේද? මම අනිත් පැත්තට අපි ගත්තේ මොකද්ද වෙන්න මේ ටික. දැන් ඔබ කාලේ ගත කරොත් මේකේ නැවත වතාව. මේ වාක්‍ය 12 ඔබ මතක තියාගත්ත වාක්‍ය රටා 12 ඔබ මතක තියාගත්ත යුතුමයි as a student writing වලට අපි කතා කරන්න ගියත් ඉතින් මේකම තමයි. ලියනකොට මේක තියෙනවා මොනවා කරන්නද ඔබේ අදහස ලියන්න. ඔබට කතා කරන්න ගියොත් ඔබේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන වචන ටික කටින් එන්න ඕන ඒවා එන්නෙත් මේවම තමයි. You understand that writing English වලදී මෙහෙමයි අපි වැඩි කරනවා වචනයි because you write it in not you don't speak. කතා කරනකොට වඩා දේවල් දදා ලියන්න පුළුවන් writing written English වල. When you're speaking you don't have time to think about it and tell you. But
There should be a flow. Flow එක හදාගන්න. There should be lots of words in your mind. And they should come one by one and you can talk them. Do you understand that? පැහැදිලි නේද? ඔබට පැහැදිලි නේ? Yes. Right. Okay. So we have some more minutes for us to have the break. Break එකට කලින් අපි නැවත වතාවක් මේක හොඳින් මතක් කරමු, because these will be like very needful, right? This will be like you will need this. So practice this one. දරුවනේ එක වාක්‍යයක් ගන්න. මෙතන අපි ගන්න I do කියන එක විතර. I do කියන එකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් කීයක්ද? 12ක්. එතකොට මේ 12 විතරක්ම නෙමෙයි. ඔබට practice කරන්න පුළුවන් මේක කොහොමද negative එක ලියන්නේ කියලා, because you will be able to write negative sentences as well. And you will be able to write the questions. Questions ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේ 12 નો questions 12ක් ලියන්න පුළුවන්. Positive. Negative questions 12ක් ලියන්න පුළුවන් 24යි. මේ 12ට negative sentences ලියන්න පුළුවන් 12යි. දැන් මේ 12ත් එක්ක ඔක්කොම 48 තියෙනවා එක වාක්‍යයකින්. ඔබ practice කරොත් එක දවසක් එක වාක්‍යයක් you are writing 48 sentences. Positive negative 24යි. Positive question negative question I 24යි 48. 48. And then do you think that even after practicing these kind of things, do you still feel like English is difficult? No, English is easy. English is a very easy language. English is a very easy language. Very easy language. Right? You will get it according to the way you practice that one and dedicate that. Right. I do, I did, I will do. Right. Make a practice කරොත් ඔබ I do කියලා කියන්නේ මම කරනවා, I did කියන්නේ මම කරා, I will do කියන්නේ මම කරන්නම්. I am doing කියලා කියන්නේ මම කරමින් ඉන්නවා. I was doing කියන්නේ මම කර කර හිටියා. I will be doing කියන්නේ මම කර කර ඉඳීවි. Like I have done කියලා කියන්නේ මම කරලා තියෙනවා. I had done කියලා කියන්නේ මම කරලා තිබුණා. I will have done කියලා කියන්නේ මම කරලා තියෙවි. I have been doing කියන එකේ තේරුම ඔබ දන්නවා. මම පැහැදිලි කරා එක වාක්‍යයක් අරගෙන expansion කරනකොට කාලයක් තිබිය යුතුමයි. මම කර කර ඉන්නවා කාලයක් තිස්සේ. I had been doing මම කාලයක් තිස්සේ කර කර හිටියා. ඊට පස්සේ I will have been doing මම කර කර ඉඳීවි. පැහැදිලිද? මේ sentences ටික හරි ඔබ practice කරන්න. ගෙදරදී පුළුවන් තරම්. නිකන් ඉන්නකොට ගන්න කොළ, we know that finding paper is a difficult task these days, but still you may have old books. ඔබට පරණ පොත් හොයාගන්න පුළුවන් නේ. අපි half done පොත් තියෙනවනේ, ඒවා we'll take them again. පාවිච්චි කරමු. ගිය අවුරුද්දේ පාවිච්චි කරපු half done පොතක් තියෙනවා ගන්න. කොළ 10ක් ඇති. that will be enough. 10 pages are enough, right? තේරුණා කියන්නේ? හරි. ඉතින් අපි 9යි වෙලාව දැන් නේද? 9ටත් ආව. අපි පුංචි break එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා you can have a cup of tea, cup of coffee, or quick snack, and then you'll be able to join us again, right? Enjoy the break. ප්‍රවේගය කියන එක ගත්තොත් දැන් මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්නේ සරල රේඛාවක චලිතය, පොළොවට සාපේක්ෂ චලිතය. ඒත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මෙන්න මේ විදිය සරල රේඛාවක් දිගේ අපි O කියන තැනක ඉඳලා විස්ථාපනමයිනවා. ඒ කියන්නේ O ට සාපේක්ෂව චලිතය තමයි අපි දැන් විස්තර කරන්නේ. එතකොට T1 කියන කාලෙකදී අංශුවක් තියෙනවා S1 කියන දුරකින්. S1 කියන විස්ථාපනයකින් තියෙන O ඉඳලා. ඒ විස්ථාපනය අපි S1 කියලා දාලා තියෙනවා. T2 කියන කාලයකදී අංශුව තියෙන්නේ S2 කියන විස්ථාපනයක. මෙතන මේ දුර S2, මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණය S1. හැබැයි හරියට කෙලින්ම දිශාවක් ඔස්සේ තියෙන හින්දා අපිට ඒවා දුර සමානයි විස්ථාපනය කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අංශුවක් මෙතන ඉඳලා මෙතනට යනවා නම් T කියන කාලයකදී, කියන්නේ T2 රින T1 කියන කාලය අපි T කියලා හිතමුකෝ. ඒ කාලයේදී අංශුව මෙතනලා මෙතනට යනවා නම් ඒ ගමනේදී, ඒ විස්ථාපනය ඇති කිරීමේදී ඒකක කාලයකදී අංශුව ඇති කරන විස්ථාපනය අපි ප්‍රවේගයක් කියලා කියනවා. ප්‍රවේගය කියන්නේ විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය.
එහෙම නැත්නම් ඒකක කාලයකදී විස්ථාපනය වෙනස් වන ප්‍රමාණය අපි ප්‍රවේගය කියලා කියනවා. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිනුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා
හොඳයි welcome back. පුංචි බ්‍රේකින් පස්සනේ තාම කෙටි වෙලාවකින්. තාම කෙටි වෙලාව. ඕන දැන් නම් කාලේ අගේ තේරෙනවා නේද? ඒ විනාඩි 5 හෝ විනාඩි 7 මෙහෙම ක්ෂණිකව ගත වෙනවා. යන්න ඒතකොට තමයි අපිට දැනෙන්නේ මොකද්ද? බ්‍රේක් එක අපිට තාම වැදගත් වෙනවා. එක දිගට වැඩ කරලා එක දිගට දවස් වැඩ කරලා ඔබ ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි එක දිගට පැයක් ඔබ ස්ටඩි කරා. රයිට් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වෙලේ ඔබට වැදගත් වෙන මොකද්ද? මේ විනාඩි 5 තාම වැදගත් වෙනවා වේගෙන් යනවා කාලේ. දන්නව නේද? ඒ වගේම තමයි පාඩම් කරන්නේ. රයිට් විභාගෙ කිට්ටු වෙනවා කියන එක අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ක්ෂණිකව කිට්ටු වෙ එකපාරටම එක ලබන සතිය විභාගෙ කියලා. ඒක නිසා දරුවනේ don't worry about the questions or don't worry about the things that you don't want to concentrate on. Right? only thing අපේ ශිෂ්‍යත්ව කාලසටහන තියෙන පොඩ්ඩක් මතක් කරලා නැවත වතාවක් අපේ ඉන්න දරුවෝ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් පටන්ගෙන තියෙනවා අපේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන. ඔබ දන්නවා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන දැන් සම්බන්ධ වෙන ඔබේ නංගිලා මල්ලි ඉන්න නම් කියන්න. අපි ගිය දවස් ටික අපි කිව්වේ පහුගිය දවස්වල අපි කිව්වේ ඔබේ නංගිලා මල්ලිලා ඉන්න නම් 5 වසරේ ඒගොල්ලන් සම්බන්ධ කරන්න. DP education එක. හැබැයි දැන් මොන 5 වසරේ ඉන්නව නම් ඉතින් ගිය අවුරුද්ද අපි කතා කරනකොට 4 වසරේ හිටියක් දන්නේ නැහැ නේද? 4 ශ්‍රේණියේ. ඒතකොට යාට සම්බන්ධ වෙන්න විදියක් නැතුව තියෙන. නමුත් දැන් ඔන්න විභාගයට ඇස් කරනවා 2022 විභාගයට කාලසටහන තියෙනවා සති දවස් 7ම ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාත් එක්ක ඔන්න ඔබේ සියලුම ගුරුතුමා අපේ ගුරුතුමාලා සියලුම කට්ටිය ඉන්න මොකද්ද අපිට මතක ඇති මේ ගුරුතුමාලා නේද? මේ ගුරුතුමන්ලා කණ්ඩායම දැන් මේ පාර ගුරුතුමියකුත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මංජුල මහත්මයා මතකයිනේ ඕගලන්ට. ඊගාවට සුජීව මහත්තයත් හිටියා නේද? අලුතෙන් එක්කවල ඉන්නවනේ චන්දමාලි ටීචර් රයිට් ගුරුතුමිය චන්දමාලි ටීචර් ෆීමේල් ටීචර් කෙනෙක් ඔන්න ඇවිල්ලා මේ තුන්දෙනා එක්කව වෙලා සතිය පුරාවටම ඒගොල්ලන්ට උගන්වනවා. මොනවද උගන්වන්නේ? සිංහල පරිසරය ඊට පස්සේ ගණිතය දෙමළ ඉංග්‍රීසි සියල්ල සාකච්ඡා කරනවා. කෙටි වෙලාවක් නැතිනේ මහ වෙලාවක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට 1 hour කියලා කියන්නේ there is nothing. They start at 6 o'clock and then 7:30 they finish it. Right? 6:30 to 7:30. But anyway, just say පළමු සතියේ සිකුරාදා කියන එක කොටස් 4කට කැඩලා තියෙනවා. සිකුරාදා කියන එක සඳුදාගාරවල බදාල් බ්‍රහස්පතින්දා සිංහලයි පරිසරය තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒ ඉගෙන ගන්නේ කවුද? මංජුල ගුරුතුමා. ඊට පස්සේ සිකුරාදා කැඩෙනවා වෙන්න මේ වගේ කොහොමද? පළමු සතියේ ප්‍රශ්න පත්‍ර. පළවෙනි සිකුරාදා ප්‍රශ්න පත්‍ර මොනවද? මංජුල ගුරුතුමා. දෙවන සතියේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ චන්දිමාලි ගුරුතුමිය. තුන්වෙනි සිකුරාදා මාසේ 3 වෙනි සිකුරාදා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව ආයේ මංජුල ගුරුතුමා. right? මංජුල සර්. ඊට පස්සේ 4 වෙනි සතියේදී දෙමළ සාකච්ඡා කරනවා ආයේ අපේ ගුරුතුමී. ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකම ගණිතය තමයි ඉගෙන ගන්න. ඔන්න ඔබේ නංගිලා මල්ලිලා සම්බන්ධ කරන්න තියෙන එක. කවුරු හරි subscribe කරලා නැත්නම් channel එක දැන් subscribe කරන්න කියන්න. සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සියලුම පාඩම් බලන්න පුළුවන් තිබ්බේ ඔක්කොම. right? හොඳයි අපි යමු අපේ පාඩමට දැන්. අපේ පාඩමට ගියාම මම පොඩි දෙයක් උගන්වන්න තීරණය කරා මතක් කරන්න තීරණය කරා මේ අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙලම කියන හිතන දේ. මම ලිස්ට් එකක් වෙනම දෙන්නම් අපේ ලිස්ට් එකක් දාලා තියන්නම් PDF එකක් දාලා තියන්නම් so everybody can do that everybody can use that one. හැම කෙනාටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට ලෑස්ති කරලා තියන්න. So it's we'll do that one before the examination maybe next week. ලබන සතිය වෙනකොට ඔබට ඒක සම්බන්ධ කරලා තියලා තියන්න so that will be easy for you. පොඩි වචන අපිට 50 තිබ්බත් that's a good thing and you can study right practice කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? right මේ ගත්තේ මොකද්ද දන්නවද? what are these phrasal verbs? මොනවද phrasal verbs කියන වචන නම් දන්නවා ඇති. verbs කියන ක්‍රියාපද නම් දන්නවා ඇති. phrasal verbs කියන්නේ මොනවද? phrasal verb එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් සමග නිපාත 1, 2, 3 හෝ 4ක් එක වුණාම ක්‍රියාපදයකට නිපාත 1, 2, 3ක් එක වුණා සම්පූර්ණ තේරුම වෙනස් වෙනවා. ඒ ක්‍රියාපදේ තේරුම වෙනස් වෙනවා. මේවා එංගලන්තෙන් අපිට ඒවල තියෙන ස්ටඩි කරගන්න. මේවා එංගලන්තේ භාවිත කරන වචන. You understand that? ඒතකොට අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒවා භාවිත කරලා ඒ විදිහටම භාවිත කරනවා. උන්ගේ වචනනේ. ඒ විදිහටම භාවිත කරන්න තියෙන්නේ. right? මොකද්ද තියෙන්නේ පළවෙනි එක? ask around.
ask around කියන එකේ තේරුම සාමාන්‍යයෙන් අපි ask කියන එක දන්නවනේ අහනවා ask කියන අහනවා ask around කියන්නේ මොකද්ද on a phrasal verb එක ask around කියන්නේ ask many people the same questions ask around what is your name 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 and what is your name ask around so you understand that right I ask around but nobody has seen the wallet I ask around but nobody has seen the wallet මං හැම කෙනාගේම ඇහුවා නමුත් කිසි කෙනෙක් wallet එක දැකලා තිබ්බේ නෑ පසුම්බිය දැකලා තිබ්බේ නෑ right okay ඊගාව 2 back something up දැන් මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ somethingම තමයි යමක් හෝ යම් දෙයක් යමක් කියන එක තියෙන්න ඕනේ back something up තේරුම reverse නැවත පස්සට නැවත ගන්නවා reverse කරනවා බලන්න you'll have to back up your car so that I can get out you have to back up your car I can't possibly back up more back up your car right ඔයාලා මෙතන something කියන එක යම් දෙයක් වාහනයක් තමයි දාලා තියෙන්නේ ඒතකොට මෙතනට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද වාහනයක් කියන එක වාහනයක් so back the car up right reverse you will have to back your car so that I can get out you understand that right next one back someone up back somebody up then back up your car කියලා කිව්වම මොකද්ද back your car up yeah back up your car කියලා කිව්වා ඒක reverse කරනවට තේරුම හැබැයි back somebody up back up ම තමයි හැබැයි පුද්ගලයෙක් දැම්මුත් එතෙන්ට completely different support උදව් කරනවා back up ඕක තියෙන අපේ සමාජයේ තියෙන backup එකක් දෙනවද පොඩි කියලා backup කියලා අහන්නේ that is backup අහලාද නේද ඔව් පොඩි backup එකක් දෙන්න කියලා කියන්නේ right they say that people say that yeah so the original word is back up okay back me up my wife backed me up right my wife backs me up over my decision to quit my job quit the job කියලා කියන්නේ රැකියාවෙන් අයින් වෙනවා රැකියාවෙන් අයින් වීමේ decision එක ගන්න decision එකට මගේ නෝනා උදව් කරා කියලා කියනවා my wife backed me up over my decision to quit my job do you understand back me up she backed me up to survive backed me up she backed me up අයමට උදව් කරා to survive ජීවත් වෙන්න do you understand that one do you understand yes next one number 4 ගත්ත වචනයක් මොකද්ද breakdown කියලා කියන්නේ වාහනයක් නම් machine එකක් නම් වාහනයක් හෝ machine එකක් නම් breakdown කියලා කියන්නේ stop functioning වැඩ කරන එක නවතිනවා කැඩෙනවා breakdown ඔබට මතකද දන්නේ ඔබ දන්නවද ඔබ දැකලා තියෙනවද දන්නේ I don't think you have seen ඒත් තියෙනවා හැම ඩිපෝ එකකම බස් ඩිපෝ එකකම ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ එකකම breakdown රථයක් තියෙනවා වෙනම tow කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා breakdown car කියලා කියන්නේ ඒකට right ආපදා රථය කියලා ගහලා තියෙනවා a car broke down මොකද කරේ a car broke down car කියලා කියන්නේ වාහනේ breakdown එක අතීත කාලේ අර්ථය මොකද broke down කැඩුනා
A car broke down at the side of the highway in the snowstorm. Oh, snow කියලා කියන්නේ snow වැටෙනකොට, හිම වැටෙනකොට, හිම වර්ෂාවකදී අපේ වාහනේ කැඩුනා at the side of the highway. highway එකේ පැත්තකින් කැඩුනා. Right? Broke down කියන්නේ කැඩුනා. Stop functioning, නැවතුණා. ඊගාව එක. Break down තව තේරුමක් තියෙනවා. මේ බලන්න break down මොකද්ද? Get upset. Upset වෙනකොටත් පාවිච්චි කරන මොකද්ද වචනයක්? Break down. මොකද්ද තියෙන්නේ? The woman broke down when the police told her that her son had died. Nobody wants to hear these kind of news. Right? The woman broke down කියලා කියන්නේ කාන්තාව upset වුණා when the police told her, policing කිව්වට පස්සේ ඇගේ පුතා මැරුණා කියලා. Right? Told her that her son had died. Do you understand that one? Do you understand? Yes. The woman broke down when the police told her that her son had died. Right? Break down. Break down කියලා කියන්නේ get upset. Right. තේරුණා? තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? Break something down. Break something down. මේ හොඳට මතක තියාගන්න ඉන්න. Phrasal verbs වලට මැද්දට දාන වචන වෙනස් වෙනවා. Break something down කියලා කියන්නේ divide into smaller parts. කුඩා කොටස් වලට කඩනවට කියන break something down කියලා. Break something down. කුඩා කොටස් වලට කඩනවට. Break something down. Our teacher broke the final project down into 3 separate parts. Our teacher broke the final project down. Our teacher broke the final project down into 3 separate parts. Our teacher broke කුඩා කොටස් වලට කැඩුවා මොකක්ද? The final project එක අවසාන ව්‍යාපෘතිය into 3 separate parts. වෙනස්ම වූ කොටස් තුනකට කැඩුවා. So ඒක කැඩුවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Broke down. So broke down එක කීයක් තිබ්බද? ඉස්සෙල්ලාම break down එකේ තේරුම මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා break down එක stop functioning. කැඩෙන වාහනයක් වගේ දෙයක් නවතිනවා. ඊට පස්සේ break down එක you get upset. Right? Get upset. Next breakdown එක මොකද්ද? Yeah, break into small pieces, right? Divide into small parts. See that one phrasal verb which has 3 meanings at 3 different situations. Right. ඊගාව එක පොඩ්ඩයි මම මේක බ්ලාස්ට් කරලා තියෙන අපිට චූට්ටයි මේ ස්ටඩි කිරීමේ පහසු සඳහා විතරයි මේක බ්ලාස්ට් කරලා තියෙන්නේ. Otherwise, this would have been a different one. Right. හත මොකද්ද? Break in. Break in කියලා කියන්නේ? Yes. Break in කියලා කියන්නේ force entry to a building. ගොඩනැගිල්ලකට බලෙන් ඇතුල් වීම. Break in. ගොඩනැගිල්ලකට බලෙන් ඇතුල් වීමට තමයි මොකක් කියන්නේ? Break in කියලා කියන්නේ. Force entry to a building. Somebody broke in last night and stole our TV. Somebody broke in last night and stole our TV. Somebody broke in කියලා කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ගොඩනැගිල්ලට බලෙන් ඇතුල් වෙලා last night ඊයේ and stole our TV. අපේ මොකද TV එක හොරකම් කරා. කෙනෙක්. Break in. break up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Break up? Break up. They broke up කියලා කියනවා නේද? End a relationship. End a relationship? Relationship එකක් නවත්තනවා. Yes, my boyfriend and I broke up before I moved to America. ඇමරිකාවට යන්න කලින් අපේ සම්බන්ධතාවය බිඳුණා. Broke up. Right? It is just a sentence. Right. ඊගාව දෙකක් ඇති. Break out. What is break out? Break out කියලා කියන්නේ පැනලා යනවා.
පැනලා යනවා. කොහොමද? break out, escape, escape. බේරලා පැනලා යනවා. The prisoners broke out of jail when the guards weren't looking. ආරක්ෂකයෝ බලන් ඉන්නේ නැති වෙලාවේදී සිරමැදිරියෙන් ඔවුන් පැනලා ගියා. කවුද? prisoners කියලා කියන්නේ සිරකරුවන්. Do you understand? Yes. Breakouts. 10. Bring somebody up. Bring somebody up කියලා කියන්නේ bring somebody up කියලා කියන්නේ raise a child. දරුවෙක් හදා වඩා ගන්නවා. දරුවෙක් හදා වඩා ගන්නවා. My grandparents brought me up after my parents died. My grandparents මගේ ආච්චි සීයයි මාව බලාගත්තා. මම හදා වඩා ගත්තා after my parents died. මගේ දෙමව්පියෝ නැති වුණාට පස්සේ. පැහැදිලිද? Right. All these are taken as phrasal verbs. මේ phrasal verbs අපිට ඕන වෙන්නේ මොනවද? Okay. Sentence එකක් ලියන්න අපිට ඕන වෙනවා because when you write that one your language skill is that will be appreciated. Your language skill will be appreciated by the examiners. Like you know them. The other thing is basically the comprehension passage එකක් තියෙනවානේ. In the comprehension passages they can add some kind of verbs like this. මේ වගේ මොනවද? වචන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වචන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Right? Okay. අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන ඊළඟ කොටස මොකද්ද? We were talking about මං කිව්වේ අර මං කතා කරා ඔබට මතක ඇති relative clauses ගැන. relative clauses කියලා කියන්නේ ඔබට මතක ඇති this is my country කියන වාක්‍ය මතකද ඔබට? This is my country where many people live in harmony. Where many people live in harmony කියන කොටස relative clause එකක්. ඒක තමයි මේ relative pronouns and relative clauses කියලා අරන් තියෙන. relative pronoun කියලා කියන්නේ relative pronouns ටික තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ relative clause එකක් හදන්න. right? මේ වාක්‍ය කොටසක් හදන්න ගන්නෙ මොකෙන්ද? relative pronoun එකකින්. එතකොට මේකේ අපි දැනගත යුත්තේ මෙන්න මේ වචන කීයද? 8. මොනවද වචන 8? who, which, that, who, whom මෙතන තියෙන දෙකක් 9යි. which, I, that ඊට පස්සේ whose. මේක ඇත්තටම ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි වචන 6යි හරියටම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. වචන කීයද? 6යි. හරියටම ඉගෙන ගන්න තියෙන වචන 6යි. මේ බලන්න කොහොමද subject අවස්ථාවේදී relative clause එකක් subject එකක් වෙලාවේදී right? මොකද්ද subject එකක් වෙලාවේදී? උදාහරණයක් අපි ගමු. මෙතන තියෙන එකම subject එකක් වෙලාවදී අපි පාවිච්චි කරන relative pronoun එක who කියලා ගන්නෙ. who. right? subject අවස්ථාවේදී which එක ගන්න පුළුවන්. subject අවස්ථාවේදී that එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි relative clause එක relative pronoun එකක් අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. තුන තමයි මොනවද? subject එක, object එක, possessive. බලන්න object එකක් අවස්ථාවේදී who සහ whom object එකක් අවස්ථාවේ which that කියන දෙක හම්බ වෙනවා. possessive වෙලාවදී මොකද whose කියන වචනේ හම්බ වෙනවා. whose. right? මෙන්න බලන්න we use relative pronouns to introduce relative clauses. relative clause tell us more about people and things. relative clause කියන්නේ අපිට මිනිස්සු ගැන දේවල් ගැන තව දේවල් කියා දෙනවා. විස්තර කරන වාක්‍ය. වචන වැඩි වෙන වාක්‍යයක් වචන වැඩි වෙන නම් මොනවද? ඔන්න relative clause එකක් දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපිට. උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා පළවෙනි එක Mr. Senanayaka who is 76 has just retired. Mr. Senanayaka who is 76 has just retired. දැන් මේක තේරුම කොහොමද අපි ගන්න එකපාරටම? right? අපි එකපාරටම කොහොමද ගන්න? ඒක තමයි පොඩ්ඩක් ගැටලු සහගත වෙන්නේ. නමුත් අපි බලමු කොහොමද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. right? Mr. Senanayaka who is 76 has just retired කියන එකේ relative pronoun එක වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ කොටස. right?
Mr. Senanayaka, who is 76, has just retired කියන එකේ Mr. Senanayaka has just retired. Mr. Senanayaka මොනවද කරලා තියෙන්නේ? රැකියාවෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. සමෝරන් තියෙනවා. විශ්‍රාම ගිහිල්ලා තියෙනවා. Mr. Senanayaka විශ්‍රාම ගිහිල්ලා කොයි Mr. Senanayakද? කොයි Senanayaka මහත්තයාද? Who is 76? අවුරුදු 76ක් වන අවුරුදු 76ක් වන සේනානායක මහතා විශ්‍රාම ගිහින් ඔන්න වාක්‍යය. දැන් මේ වාක්‍යය සිංහලෙන් ගත්තොත් අවුරුදු 76ක් වන සේනානායක මහතා විශ්‍රාම ගිහින් කියන එක සිංහලෙන් ගත්තොත් it will be like a difficult task, right? It will be like difficult task. අවුරුදු 76ක් වන සේනානායක මහතා විශ්‍රාම ගිහින්, a difficult task, right? ඊගාව එක. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ලියවෙන්නේ. අවුරුදු 76ක් වන සේනානායක මහත්තයා Mr. Senanayaka who is 76. එහෙනම් මේකේ මාරු කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද දරන්නේ? Mr. Senanayaka who is 56. 56 ඒ කියන්නේ අවුරුදු 56ක් වන Mr. Senanayaka who is 26. අවුරුදු 26ක් වන සේනානායක මහත්තයා Mr. Senanayaka who is 42. අවුරුදු 42ක් වන සේනානායක මහත්තයා. දැන් සේනානායක මහත්තයා වෙනස් කරමු අපි මෙතන. Mr. Amarasinghe. Mr. Amarasinghe who is 44. ඔන්න අපි ගත්තා. Mr. Senanayaka or Mr. Amarasinghe. Mr. Amarasinghe who is 44 is working in the Air Force. Is working in the Air Force. You understand that one? පැහැදිලිද? Yes. So we can take sentences, we can change sentences any way you want. Right? හොඳයි. ඊගාව මේ relative clauses ඊගාවෙන් මොකද? This is the house which Jack built. අන්න එකපාරටම ගත්තා මොකද්ද කතා කරේ? object එකක් ගැන විස්තර කරන්න ගත්තාම object එකක් මේක ගෙයක් මේ ගේ හැදුවේ මෙයා. ඒතර මේ ගේ හැදුවේ මෙයා කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒක ඒතර ගේ object එකක් බවට පත් වෙනවා. මේ අරය හදපු ගේ. කොහොමදනේ? මේ අරය හදපු ගේ මතක තියන්න දරුවනේ මේක grammar lesson එකක් නෙමෙයි. හැබැයි when you know about these kind of sentences and when you know about how to make these sentences, that will be a great assistance. You know 100%. මම දන්නවා ඔබට අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙනවා කියන එක. පැහැදිලිද කියන්නේ? මේක ඔබට උදව්වක්. මේක උදව්වක්, right? This is the house which Jack built. Jack හදපු Jack කියන එකට අපි ගමුකෝ තින් Mr. ජයසේන කියලා. Jack කියන එක අමාරු නම් Mr. ජගත් කියලා ගමුකෝ. තවත් ලේසි වෙන්න ජයසේනත් ඔන්න දික් අයින් කරා. So okay, this is the house which Mr. Jagat built. Jagat මහත්තයා හදපු ගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. Jagat මහත්තයා හදපු ගේ. Jagat මහත්තයා මිලදී ගත්තු ගේ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. This is the house which Jack bought. Jagat bought. පැහැදිලිද? වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන්. ඊගාව එක. Marie Curie. ඔබ දන්නවා Marie Curie. We talked about her, right? අපි කතා කරා මට මතක හැටියට දැනුමට යමක් කියන කොටසේ. Marie Curie is the woman who discovered radium. Radium කියන මූලද්‍රව්‍ය හොයාගත්තේ කවුද? Marie Curie නෝනා. Marie Curie is the woman who discovered radium. Radium සොයාගත්ත කාන්තාව Marie Curie. Radium සොයාගත්තු කාන්තාව Marie Curie.
So Marie Curie is the woman who discovered radium. Do you understand that one? Yes. Okay. එහෙනම් මේ තමයි උදාහරණ ටික. අපිට යන්න පුළුවන් අපේ වාක්‍ය ඊගාව වාක්‍ය කිහිපයකට. අපි පාවිච්චි කරනවා we use who සහ whom කියන එක for people මිනිස්සුන් ගැන පාවිච්චි කරන්න. Which for things which කියන එක පාවිච්චි කරන්න මොනවද? දේවල් වලට. That for people and things. That for people or things. එහෙනම් මිනිස්සුන්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් that කියන එක. මිනිස්සුන්ටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හෝ මොනවද? things වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? that කියන එක. හැබැයි which කියන එක things වලට විතරයි. who සහ whom කියන එක මිනිස්සුන්ට විතරයි භාවිතා කරන්නේ. පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. that කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මිනිස්සුන්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, දේවල් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි which කියන එක things වලට විතරයි. relative clauses ලියද්දි. ඔන්න අපි කියනවා විස්තරයක් පුංචි. මොකද විස්තරේ? We use relative clauses to make clear which person or thing we are talking about. අපි relative clauses පාවිච්චි කරනවා මොකටද? මම මේ කෙටිම ක්‍රම වලට මේ උගන්වලා තියෙන්නේ. කෙටිම ක්‍රම වලට තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. Relative clauses අපි පාවිච්චි කරනවා to make clear which person or thing we are talking about. අපි කතා කරන්නේ මොන පුද්ගලයා ගැනද? අපි කතා කරන්නේ මොන දේ ගැනද කියන එක පැහැදිලි විස්තරයක් දෙන්න. මොකද කතා කරන්නේ? relative clause එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? Marie Curie is the woman who discovered radium. අපි කතා කරන්නේ Marie Curie ගැන. තවත් ක්ලියර් කරනවා. එයා මොනවද හොයාගත්තේ? රේඩියම් හොයාගත්ත Marie Curie. Marie Curie is the woman who discovered radium. Marie Curie තමයි රේඩියම් හොයාගත්ත කාන්තාව. දැන් කාන්තාව විස්තර කරනවා නේද? මේ womanව විස්තර කරනවා නේද? Marie Curie හැටියට මේ Marie Curie මොනවද කරේ කියලා. Marie Curie කියන කාන්තාව the woman තමයි. කවුද මේ woman? The woman who discovered radium. radium සොයාගත්ත කාන්තාව. The woman who discovered පුද්ගලයා දමුත් who කියන්න ඕනේ කියන එක ඔබ දන්නවා. The woman who discovered radium. radium සොයාගත්ත කාන්තාව. radium සොයාගත්ත කාන්තාව. The woman who discovered radium. The woman who discovered radium. radium සොයාගත්ත කාන්තාව තමයි කවුද? Marie Curie. Marie Curie is the woman. Marie Curie තමයි කාන්තාව. radium සොයාගත්ත. විස්තර කරන්නේ නැද්ද? clear කරන්නේ නැද්ද? which person කියලා කවුද කියලා clear කරන්නේ නැද්ද? which thing කියලා clear කරන්නේ නැද්ද? yeah, it clears. පැහැදිලි කරලා කියනවා. very nicely. ඊගව එක this is the house which Jack built. මේ ගේ ගැන විස්තර කරන්නේ. කොයි මේ මොන ගෙදරද? කවුද හදුවේ? Jack හදපු ගේ. This is the house which Jack built. Oh, this is the table your friend gave me. This is the table that. This is the table which. This is the table which your friend gave me. This is the table that your friend gave me. පැහැදිලිද? Yeah, this is the digital light. So this is the digital board. This is the digital board that Mr. Dhammika Pereira invested in. Right? Right. ඊගාව එක බලන්න මොකද්ද කියලා? We had fish and chips. We had fish and chips, which I always enjoy. Fish and chips කියලා කියන්නේ ප්‍රධානම මේලක් හැටියට ගන්න පුළුවන් නිකන් like light diet එකක් හැටියට. Fish and chips. Chips කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා මොනවද? Okay, බදපු අල කූරු. Right. Fish and chips. We had fish and chips, which I always enjoy. මම නිතරම සතුටු වෙන කෑමක් තමයි අද කෑවේ. මොනවද? Fish and chips. We had fish and chips, which I always enjoy. Fish and chips, which I always enjoy. මම නිතර enjoy වෙන්නේ මොනවත් එක්කද? මෙන්න මේ දෙකත් එක්ක. Fish and chips එක. පැහැදිලිද? Right, ඊගාව එක.
I met Renuka in town yesterday, which was a nice surprise. I met Renuka in town yesterday. Met Renuka. Me meeting එක. I met Renuka in town yesterday. I met Renuka in town yesterday. මට ඊයේ රේණුකාව හම්බුණා ටවුන් එකේදී. මේ හමුවීම was a nice surprise. Was a nice surprise. Was a nice surprise. කද්දිම පුදුමයක්. Right? Was a nice surprise. Which was a nice surprise. රේණුකාගේ මුණ ගැහිම was a nice surprise. Was a nice surprise. Nice, right? Nice surprise. That's great. That's really great. Right. So do you understand this one? අපි ගත්ත වාක්‍ය කීයද? Okay, දෙකක් ගත්තා. And it always makes sure, it makes clear which person or which thing did it. Right? We are talking about අපි කතා කරන්නේ ගැන. Right. ඔන්න භාවිතා කරනවා මොනවද? අපි වෙලාවත් එක්ක පොඩි ෆයිට් එකක් දෙන්න වෙනවද? නමුත් මේවා හොඳින් තේරුම් ගත යුතු නිසා I take time. හොඳයි. මොකද මේක නොතේරුනොත් ආයෙ පාරක් කරන්න වෙනවනේ. Right? හොඳයි මොකක්ද තියෙන්නේ? Whose and whom? Whose and whom? Whose එක පාවිච්චි කරන්නේ මොන වෙලාවටද? Whom එක භාවිතා කරන්නේ මොන වෙලාවටද? We use whose as the possessive form of who. Possessive form කියලා කියන්නේ නම් අයිතිහංගවල පදයක් හැටියට තමයි මොකක්ද දෙන්නේ? Whom කියන එක. දැන් ඔබට මේකේ වාක්‍ය වලින් පැහැදිලි වෙයි. This is Gihan whose brother went to school with me. Then this is Gihan. මේ ඉන්නේ Gihan. Whose brother went to school with me. මාත් එක්ක right? මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය සහෝදරයා. මාත් එක්ක ගිය කෙනා සහෝදරයා වෙන ගිහාන්. මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය කෙනා සහෝදරයා වෙන ගිහාන් තමයි මේ ඉන්නේ. කිව්වද තේරුණාද? මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය කෙනා සහෝදරයා වෙන ගිහාන්. ඒක ගිහාන්ගේ සහෝදරයා කවුද? මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය කෙනා. ගිහාන්ගේ සහෝදරයා තමයි මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගියේ. මේ ඉතින් this is ගිහාන්. මේ ඉන්නේ ගිහාන් කවුද? අර මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය යාළුවගේ අයියා. ඔව් සහෝදරයා. Whose brother went to school with me. Whose brother went to school with me. Do you understand that one? මේ වාක්‍ය පැහැදිලි නේද? මේ වාක්‍ය ඔබට අවශ්‍ය නම් සැරින් සැරේ කතා කරන්න. සැරින් සැරේ ලියන්න. ලියන්න තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. So this is Gihan whose brother went to school with me. ඊගාවෙන් මොකක්ද? This is Gihan whom you met at our house last year. මේ ඉන්නේ Gihan. Objective එක. මේ ඉන්නේ Gihan whom you met at our house. අපේ ගෙදරදී ඔයාට හම්බුනේ. last year ගිය අවුරුද්දේ ඔයාට අපේ ගෙදරදී හම්බෙච්ච Gihan තමයි මේ ඉන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ ඔයාට අපේ ගෙදරදී හම්බෙච්ච. ගිය අවුරුද්දේ ඔයාට අපේ ගෙදරදී හම්බෙච්ච. ගිය අවුරුද්දේ ඔයාට අපේ ගෙදරදී හම්බෙච්ච Gihan තමයි මේ ඉන්නේ. You understand that? අන්න ඒ පැහැදිලි කිරීම තමයි වෙන්න ඕන. ඒ පැහැදිලි කිරීම තමයි ඔබ ගත යුත්තේ. තේරුණාද කියන්නේ? So this is Gihan whom you met at our place last year. Right. Whom is the object of met? meet කියන එකේ object එක කවුද? Gihan. ඊගායක. This is Gihan's brother. This is Gihan's brother with whom I went to school. දැන් මේක අපි සිංහලට හැරෙව්වොත් මේ ඉන්නේ Gihanගේ සහෝදරයා මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගියා. මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගියා. මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය Gihanගේ සහෝදරයා තමයි මේ ඉන්නේ. මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය Gihanගේ සහෝදරයා තමයි මේ ඉන්නේ. Do you understand that one? Right. Whom is the object of with? Right? Whom is the object of with? With එකත් එක ගන්න ඕනේ. With whom? With whom උනහම එක object එක බවට පත් වෙනවා. Right.
පැහැදිලි ඇති whose and whom කියන එක. right? අපි ඊගාවට ගන්න මොකද්ද? when and where. මොකද ගන්නෙ? when and where. what is when and where? සාමාන්‍ය when කියලා කියන්නේ කාලය හැඟවීම. where කියලා කියන්නේ ස්ථානයක් හැඟවීම. so ස්ථානයක් හැඟවන්නයි කාලයක් හැඟවන්නයි ගන්නවා නම් relative clause එක. we can use when with times කාලයත් සමග, where with places ස්ථානත් එක්ක, to make it clear which time or place we are talking about. අපි කතා කරන කාලය මොකක්ද? අපි කතා කරන ස්ථානය මොකක්ද කියලා. කාලය ස්ථානය අපි පාවිච්චි කරන මොකද? when and where. මේකෙදි අදහස් වෙන්නේ කිසිම හේතුවක් නිසා when කියන්නේ කවද්ද, where කියන්නේ කොහෙද කියන එක නෙමෙයි. this is a relative pronoun. එතකොට වෙනස් වෙනවා. right? හොඳයි. පළවෙනි වාක්‍යය ගන්න. පළවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද තියෙන්නේ? England won the World Cup in 1966. එංගලන්තය ලෝක කුසලානේ දිනුවා 1966. හරියටම අවුරුදු 30කින් ශ්‍රී ලංකාව දිනුවා. right? England won the World Cup in 1996. 1966 එංගලන්තය World Cup එක දිනනවා. මෙන්න විස්තර කරනවා. It was the year when we got married. It was the year when we got married. අපි විවාහ වෙච්ච අවුරුද්ද ඒක තමයි. It was the year when we got married. Do you understand that one? It was the year when we got married. දැන් සඳහන් කරන වාක්‍ය දෙකක්. 1996 වල World Cup එක බ්‍රිතාන්‍ය ගත්තා. It was the year when we got married. ඒ අවුරුද්දම තමයි මොකද්ද කරේ? අපි විවාහ වුණේ. අපි විවාහ වුණේ. Do you understand that one? දැන් මෙතනදී when කියන එකේ question mark එක නෙමෙයි. කොහෙද කවද්ද කියලා එකක් නෑ මේක. සම්පූර්ණ වෙනස්. right. ඊගාව මොකක්ද තියෙන්නේ? I remember my 20th birthday. I remember my 20th birthday. It was the day when the tsunami happened. 26th of December the මගේ උපන්දිනේ. Yes. I remember my 20th birthday. මට මතකයි 20 වෙනි උපන්දිනේ මට හොඳට මතකයි. It was the day when tsunami happened. අන්න එදා තමයි tsunami සිද්ධ වුණේ කියලා කියනවා. අන්න එදා තමයි මොකද්ද? tsunami සිද්ධ වුණේ. Right. So you understand that one, right? When. ඊගාමක do you remember? බලමු. Right. Do you remember the place? Oh, do you remember the place where we caught the train? Do you remember the place? Do you remember the place? ඔයාලට මතකද ස්ථානය? Where we caught the train? Where we caught the train? Where we caught the train? Do you remember the place where we caught the train? අපි කෝච්චිය අල්ලගත්ත තැන ඔයාලට මතකද? ඔයාලට මතකද අල්ලගත්ත තැන? කෝච්චියට ගොඩ වෙච්ච තැන මතකද? This is like they are worried about what? They are worried about the station. ඒගොල්ලන්ට මතක නැහැ. Do you still remember? Do you remember the place where we caught the train? තව එකක් දෙනවා එහා සමානව මේ බලන්න. මොකක්ද ඒක? Koggala is the village where Martin Wickramasinghe was born. Koggala is the village where Martin Wickramasinghe was born. Martin Wickramasinghe මහත්තයා ඉපදුනේ කොග්ගලදී. කොග්ගල තමයි Martin Wickramasinghe මහත්තයා ඉපදුනේ. Right? ඔබට මතකද මඩොල් දුව කියන්නේ නෑනේ. Yes. Okay. එහෙනම් ඔන්න when and where එකත් භාවිතා කරා. එතකොට do we have? Yes, we have time. Prepositions වලට යන්න කලින් we will be able to do some kind of exercises here. දැන් ඔන්න තවත් ඉතින් කෙටි ක්‍රමයක් උගන්වන්න හදන්නේ.
relative clause එකක් භාවිතා කරලා ඔබට අවශ්‍ය වාක්‍ය ටික කොහොමද හදාගන්නේ? who සහ whose දාලා. කෙටියෙන් කියන්නම් කෙටියෙන් who කියන relative clause එක දාලා ඔබට වාක්‍ය ලියන්න නම් මෙන්න මේ වගේ practice කරන්න ඕනේ. විස්තර කරන්න ඕනේ පුද්ගලයා ගත්තා. right? පුද්ගලයා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යාට එතනදී දාපු ගමන්ම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? who කියන්න ඕනේ. පුද්ගලයා අරගෙන ගත්ත ගමන් who කියනවා. ඊට පස්සේ අපි rest එක හදනවා. පුද්ගලයා දැම්ම who කිව්වා. අපි ගමුකෝ මෙහෙම. රන්දික. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? රන්දික දැම්ම ගමන් who කියන්න ඕනේ. රන්දික. right? රන්දික දාපු ගමන් මොකද්ද කරන්නේ? who කියන්න ඕනේ. Randika who operates the camera. Randika who operates the camera. මොකක්ද තේරුම? කැමරා එක ඔපරේට් කරන රන්දික. දැන් අපි යා ගැන වාක්‍යයක් ලියමු. is a good boy. is a good boy. Randika who operates the camera is a good boy. කැමරා එක ඔපරේට් කරන රන්දික හොඳ ළමයෙක්. දැක්කනේ? රන්දික හොඳ ළමයෙක් කියන එක තමයි අපිට එන්නේ. මේ බලන්න. රන්දික is a good boy කියන එක තමයි එන්නේ. හැබැයි විස්තර කරා රන්දික කොයි රන්දිකද? who operates the camera. කැමරා එක ඔපරේට් කරන රන්දික. පැහැදිලි? right. අපි තව වාක්‍යයක් විතර ලියාගමු නේද? It's nothing. right. okay. තව එකක් ගන්නකො. සෙව්වන්දි. right. අපි සෙව්වන්දි කියන්නේ දැන් සෙව්වන්දි කියපු ගමන් මොකක්ද කරන්නේ? සෙව්වන්දි ආපු ගමන් අපි who කියන්න ඕනේ. right. කොහොමද කියන්නේ? සෙව්වන්දි who travels to work. Sevandi who travels to work by train is a good girl. Sevandi who travels to work by train is a good girl. Good girl, නේද? මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. yes. good girl. කෝච්චියෙන් වැඩට එන සෙව්වන්දි හොඳ ගෑන් ළමෙක්. කෝච්චියෙන් වැඩට එන සෙව්වන්දි. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? yes. අයි මේ who කිව්වේ පුද්ගලයෙක් නිසා තමයි අපි මොනවා කරද? who කියන්නේ. චුට්ටක් අපි උඩට ගමු මේක. තව වාක්‍ය කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. right. okay. ඊගොල්ලෝ අපි ගමු නිමාෂා කියලා. right. කද ගන්න වාක්‍ය නිමාෂා. දැන් පුද්ගලයෙක් දාපු ගමන් මොකද කියන්නේ අපි? who කියන්න ඕනේ. නිමාෂා who comes from Matugama. අපි දානවා Nimasha who comes from Matugama comes to office before 8 a.m. on a වාක්‍ය වැඩි කරනවා every day. Nimasha who comes from Matugama. Nimasha who comes from Matugama comes to office before. මොකද අඩු වෙලා තියෙන්නේ?
Before 8 a.m. every day. Before 8 a.m. every day. Right. Nimasha who comes from Matugama. Matugama සිට එන. Nimasha who comes from Matugama. Matugama ඉඳලා එන. කවුද? Nimasha. Right. Nimasha who comes from Matugama comes to office before 8 a.m. every day. Hamadama. So you understand that one. මේ කතා කරේ මොකක් ගැනද? මොකක් ගැනද කතා කරේ? Yes. Relative clause එකක්, relative pronoun එකක් තියෙන who කියන එක විතරයි භාවිතා කරේ. Right. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ කියලා. Right. අද backup එකක් ගමු අපි පොඩ්ඩක්. මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මුලටම යන්න වෙනවා අපිට. Yeah, you get this, but no need to worry. But මතක ඇති expansion of sentences. Sentence expand කරා මතක ඇති. Sentence මොනවා කරාද? Expand කරා මතක ඇති. Right? හරි. Expansion of sentences තමයි පටන් ගත්තේ. Sentence expand කරන්න පටන් ගත්තා. මේ expand කරන්න මොනවද ඕනේ? අපේ vocabulary ඕනේ. ඒක නිසා අපි මොනවද ටික ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තමයි sentence expand කරද්දී අපිට ඕනේ මොනවද? relative clauses එන ඕන වෙනවා. අන්න එතකොට මේකට ඕන නිසා තමයි අපි මොනවද කරේ? තව ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. phrasal verbs ඉගෙන ගත්තත් ඒකට. ඊට පස්සේ relative clauses ඉගෙන ගත්තත් ඒකට. මේ ඔක්කොම ඕන වෙන්නේ මොකේද? ඔබේ විභාගයට. ඒ ඔක්කොම කියලා කිව්වේ මේ ටික ඔක්කොම වාක්‍යෙට ගෙන්නේ නෑ. නමුත් තේරෙනවද කියන්නේ? Right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මෙන්න මේ වාක්‍ය ගැන. ඊට පස්සේ වාක්‍ය කීපයක්. My mother works in a private company as a my brother works in deputy manager. They have been working here with their friends and friends for 25 years. ඊට පස්සේ this is my country where many people live in harmony. ගැන කතා කරා. He sells bottled drinking water to his customers in a lorry in his lorry. ඔහුගේ ලොරියෙන් ඔහු විකුණන්නේ වතුර. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා tenses ගැන. tenses මෙහෙම තියෙද්දි ඔබට මතක ඇති අපි වාක්‍ය මේ tenses වල ඉගෙන ගත යුතු කියලා හිතන විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගත යුතු කියලා හිතන tenses 12 positive sentences අපි ලබා ගත්තා. positive sentences positive sentences ටික අපි මොනවද කරේ? ඔන්න ගත්තා. positive sentences. දැන් ඕනනම් ඔබට පුළුවන් මේ જાතිය වාක්‍යයක් හදන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. I කියන එකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. මේ කියන ටික අයින් කරලා did, done, doing, do. එතකොට අපිට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් නිකන් එකක් ගමු. ඉවර කරන්න කලින් පාඩම මොකද? eat කියන එක ගමු. eat කියන එක අපිට ඕනේ මොකද්ද? eat කියන එකේ අතීත කාලය ඕනේ. ate. ඒ වගේම අතීත කෘදාන්තය ඕනේ. ඊගාව එක ing form එක ඕනේ. eat, ate, eaten and eating. අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. තේරෙනවද? හොඳයි. දැන් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් බලන්න eat කියන එක. විතරක් දාමු අපි මෙතනට. I eat. I eat. ඊගාව එක I ate. මොකද්ද? I ate. ඊගාව එක I will eat. තේරුණාද? ඊගාව එක I am eating. I was eating. I will be eating. තේරුණාද? I have eaten. I had eaten. I will have eaten. I have been eating. I had been eating. I will have been eating. Then දරුවනේ
විභාගයට කිට්ටු නිසා පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස්ම තමයි තියෙන්නේ. අපේ නෝන භාෂාවක් නේ පිටින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම තමයි තියෙන්නේ. right මේකෙන් පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා පුංචි මොකද්ද phrasal verbs ගැන පොඩි එකක් ඉගෙන ගත්තා. මොනවාද phrasal verbs ගැන 10ක් බොහොම කෙටි phrasal verbs 10ක්. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද ඔබට අත්‍යවශ්‍යම වෙන ඊළඟ කොටසදී අත්‍යවශ්‍යම වෙන මොකද්ද relative clauses. මේ ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන් අපිට relative clauses. ඉතින් විස්තර කරන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. right තව වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන හුද්දට වාක්‍ය ටිකක් ගමු තව වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් අරගෙන හුද්දට ඉගෙන ගමු. මොකද ඔබටනේ මේවා අවශ්‍ය වෙන්නේ. විභාගය යන ඔබනේ. right on relative clauses වලදී අපි ටිකක් විස්තර කරලා කිව්වා මොනවා ගැනද who whom which and that කොහොමද මේ වචන භාවිතා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි වාක්‍ය ගොඩාක් ගත්තා ඒකට ලියන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වගේම තමයි exercises නැත්තම් මේවා exercises නෙමෙයි මේවා explanations තිබ්බා example sentences අපි ගොඩක් ගත්තා. right මේ තියෙන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත ටික when and where right අපි ඔන්න එතනට එනකන් ඉගෙන ගත්තා. අපි අද කරේ question paper වලට ඔබට රුකුලක් වෙන්න තව මොනවද අපි දැනගත යුත්තේ කියන එක. අපි තව මොනවද දැනගත යුත්තේ කියන එක තමයි අපි අද සාකච්ඡා කළේ. හොඳයි. තව දවස් කිහිපයක් තියෙන්නේ. අපි ඉදිරියේදී මුණ ගැහිලා කොහොම හරි කරලා මේ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක ගොඩ යන ක්‍රමයටම වැඩ කරමු. අදත් ඉතින් සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much for joining us. I know we had so many difficulties today. ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. There is no power cut. Power cuts are available and you get so many things. Hurry. Anyway, I began this lesson saying මෙන්න මේක කියන්න තමයි පටන් ගත්තේ. Every dark cloud has a silver lining. Right? Try to see the silver lining. Thank you very much for joining us today. We'll see you next Friday again. Till that, have a nice weekend and good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.